Rat u Gazi postao je najsmrtonosniji sukob za novinare ikada zabilježen. Od početka izraelske ofanzive ubijena su 232 novinara u prosjeku, 13 mjesečno, što premašuje broj novinara poginulih u oba svjetska rata, Vijetnamu, Jugoslaviji i Afganistanu zajedno. Moja gošća iz Ramallaha, okupirane Gaze, je direktorica Centra za pomoć ženama novinarima u Gazi, Wafa Abdel Rahman. Otišao je na vječni počinak Papa Franjo, kardinal siromašnih, kako su ga zvali. Želio je do kraja dati svoje svjedočanstvo da on živi kao Isusov učenik koji je predan za svoju crkvu, za svoje biskupsko poslanje da učvršćuje braću u vjeri. Ove sedmice je obilježen Dan planete Zemlje. Najveća svjetska ekološka kampanja se obilježava u 192 zemlje svijeta. Za Puls planete govori dekanesa Šumarskog fakulteta u Sarajevu Mirzeta Memišević-Hodžić. U najnovijim izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je najmanje 58 Palestinaca, uključujući cijelu porodicu od 6 članova prema izvještajima lokalnih zdravstvenih vlasti. Među pogođenim ciljevima bile su školski objekti i skloništa za raseljene osobe, uključujući školu u četvrti Al-Tufah u Gazi, gdje je stradalo 11 osoba. Od prekida primirja sredinom marta izraelske snage su intenzivirale vojne operacije, što je rezultiralo smrću više od 1900 ljudi i raseljavanjem oko 420.000 stanovnika. Ukupan broj poginulih Palestinaca od početka sukoba u oktobru 2023. godine premašio je sada već 51.400, dok je broj ranjenih dostigao 117.200. Humanitarna situacija u Gazi je alarmantna s obzirom na ozbiljne nestašice hrane, vode, medicinskih sredstava, dok međunarodni apeli za prekid vatre i omogućavanje humanitarne pomoći ostaju bez odgovora. Rat u Gazi postao je najsmrtonosniji sukob za novinare ikada zabilježen. Pokazuje to izvještaj projekta Costs of War pri Watson institutu. Od početka izraelske ofanzive ubijena su 232 novinara u prosjeku, 13 mjesečno, što premašuje broj novinara poginulih u oba svjetska rata, Vijetnamu, Jugoslaviji i Afganistanu zajedno. Među ubijenima su novinar Al Jazeere Hamiza Dahduh i Hossam Shabat, a organizacija Reporteri bez granica dokumentovala je najmanje 35 slučajeva u kojima je izraelska vojska vjerovatno ciljala novinare zbog njihovog rada. Većina poginulih su lokalni palestinski novinari, dok stranim dopisnicima gotovo da nije dopušten ulaz u Gazu. Costs of War upozorava da je Gaza postala najekstremniji primjer globalnog trenda u kojem su novinari sve češće meta u ratnim zonama, dok cenzura i nasilje sve više guše istinu. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Turk upozorio je Vijeće sigurnosti UN-a na ozbiljno kršenje međunarodnog humanitarnog prava od strane izraelske vojske u pojasu Gazi na zapadnoj obali. U obnovljenim sukobima poginulo je 1200 Palestinaca, među njima 320 djece. Turk je istakao da izraelske snage gađaju kampove za raseljene, dok je pola Gaze pod obaveznim naredbama za evakuaciju ili proglašeno zabranjenom zonom. Također je osudio ubistva medicinara, humanitarnih radnika, nazivajući ih zapanjujućim, te pozvao na hitan prekid nasilja. The temporary relief of the ceasefire, which gave Palestinians a moment to breathe, has been shattered. Since 1 March, Israeli military operations have killed more than 1,200 Palestinians, including at least 320 children, according to the Ministry of Health in Gaza. And bombardments continue of residential buildings, tents, hospitals and schools, including places where Palestinians have been ordered to move. There was no let-up, even as Palestinian families celebrated Eid. I'm appalled by the recent killings of 15 medical personnel and humanitarian aid workers, which raise further concerns over the commission of war crimes by the Israeli military. There must be an independent, prompt and thorough investigation into the killings, and those responsible for any violation of international law must be held to account.
The Israeli military continues to strike camps for people who have been displaced numerous times, who have nowhere safe to go. The Israeli military also continues to force civilians to move. Half of Gaza is now under mandatory evacuation orders or has been declared a no-go zone. These orders fail to comply with the requirements of international humanitarian law. Hamas and other Palestinian armed groups continue to launch indiscriminate rockets from Gaza into Israel in breach of international humanitarian law. I'm also deeply concerned about the fate and well-being of Israeli hostages still held in Gaza. Israeli operations in the north and west bank have killed hundreds of people, destroyed entire refugee camps and makeshift medical sites, and displaced over 40,000 Palestinians. The announcement that residents must not return to their homes for a year raises serious concerns about long-term mass displacement. Izraelske snage nastavljaju bombardovanje i šatora u Han Yunisu u kojem se nalaze izbjeglice, deseci porodica ostale su bez zaštite. Izrael planira zauzeti veće dijelove Gaze kako bi izvršio pritisak na Hamas da oslobodi preostale taoce za koje se vjeruje da ih je još 24. Vlada Benjamina Netanjahu uvela je mjesečnu blokadu hrane, goriva i pomoći, što je ostavilo oko 2 miliona Palestinaca u teškoj humanitarnoj krizi. U Gazi više nema sigurnog mjesta za civile. قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف المكان بالكامل. قاموا بقصف مكان تقديم المساعدات وهو تابع لوكالة الغوث. ومن ضمن هذه المساعدات كان المفروض اليوم توزع على الساعة 8:30 صباحا للعائلات هان في المخيم بامبرز واحرامات كمساعدات لهم من وكالة الغوث، ولكن للأسف تم قصف المكان وكل هذه المساعدات تمت أصبحت تالفة بفعل صواريخ الاحتلال. هذا 150 سير و150 عيلة حاوي هذا المنطقة. ما ضلش لا في خيم ولا أي حاجة، ما ضلش فينا ولا بدورنا راحة وخيامنا راحة، أنت باش نسوي بعد هيك؟ وين نروح؟ Wafa Abdel Rahman is the founder of and the general director of Filastiniyat, Media for Women and Youth based in Ramallahu. She's also the founder of the Palestinian Female Journalists Club that brings together 400 female journalists in the Gaza Strip and the West Bank, and editor-in-chief of Nava Feminist News Agency, an online platform for women and the marginalized. She holds an MA in politics of alternative development strategies from the Institute of Social Studies in The Hague. From Ramallahu, occupied Palestine, I'm being joined by Wafa. Wafa, welcome to the program and thank you for joining. Thank you. Thank you for having me. It's so good to see you, Wafa. The situation on the ground is dire. We have so many topics to cover. And of course, we have to talk about the female journalists being killed and being marginalized on the ground. So let's start first. Indiscriminate killings of journalists in Gaza doesn't seem to alarm the international community, Wafa, anymore, because we are seeing no steps taken to either stop it or prosecute it or prosecute Israeli war crimes. What specific evidence has emerged regarding the circumstances in which the 24 Palestinian female journalists were killed by the IDF? I think nothing has emerged, meaning nothing new. It's the same Israeli actions, the same crimes repeating themselves. The evidence that were collected by international organizations like CPJ or RSF, Reporters Without Borders, or IFJ, I think there were enough evidence to launch a comprehensive and deep investigation. The problem is not with the evidence, Ika. The problem is with the will. Do international organizations have the will to prosecute the criminals who are responsible for the targeting and the killing of journalists or not? Is the international community ready to take certain steps, especially
that we're talking about the International or the World Freedom Press Day. That is in few days. It's next week. What are you going to tell the Palestinians? So the thing is not really the documentation, because everything is documented. It's not about collecting evidence. Lots of investigative reports have been published by Forbidden Stories, by Washington Post, by Haaretz, an Israeli well-known magazine and a newspaper. So the international community doesn't lack the evidence. The international community, as I said, they lack the will, they lack the means to really hold Israel accountable to the crimes. They lack the means to protect the Palestinian journalists who are operating in a very dangerous atmosphere and situation in Gaza. We're talking genocide, and you've been there, Sarajevo, talking. I've been there last year, and I listened to lots of stories that resembled exactly what we're living right now. So you really understand what a genocide means, and this is where our journalists are operating. Even though we see the footage every day, we see them every day, there's still inaction of international community. Now, how have Gaza's, especially female journalists, adapted their reporting methods during Israelis' indiscriminate bombings campaign? We know that one of the colleagues who was killed in Gaza has lost also 10 members of her family. What is there to be said? How do we put this together and say, well, it has to stop? How the journalists are adopting or adapting to the situation, I think they don't have a choice. There is no choice. They have to continue reporting, because this is the way of earning their income, feeding their families. They have to continue to tell the stories of those who have been killed and targeted. They have to stand up every day, wash their faces, carry their cameras or their pens or their mobiles, and go to the field and talk to the victims. They don't have a choice, simply. This is the straightforward answer. The other thing, when it comes to women journalists, the burden is massive, because on one hand, she has to work. On the other hand, she has to provide for her family. And providing is not a question of providing food. It's also to provide the well-being and to tap on the shoulders of her parents and her children and take care of everybody, and to stand in lines waiting for clean water, drinking water, or wait in lines to take her child to a hospital that doesn't really exist. So the burden is very high. How they're adapting to that, we're trying to help as many journalists as we can through working, supporting them from Ramallahu, where we don't have the same genocide as in Gaza. So we provide the coaching, and we provide the assistance. We buy the materials. We provide workstations / sleepover stations for journalists to continue their reporting. But despite all this odd situation, the terrible situation, when I ask them, what keeps you standing? How come you continue this reporting? And you get so many answers. What do they tell you most of the time? What is their answer? Most of the time, for instance, I'll tell you about Marah. She's a mother, but she says, I feel guilty for those who were killed. And I think there is a huge responsibility on my shoulders that I have to talk about them, and I have to tell their stories. Other people, they say, we were left alone and international media is not allowed in. So it's a duty, it's a national duty, it's a legal duty, it's an ethical duty for us to report and tell what is happening, and to tell and
tell the truth of the situation in Gaza. So we cannot abandon, or we cannot really shy away from this responsibility. Many others, again, it's if we don't speak up, no one will speak up for us. So the world will not say at any point that we didn't know. No, you knew. Yeah. This is live streaming genocide. And in real time, killings in real time. And just like you said, they're women with their responsibilities as mothers, as sisters, as daughters that have to go through this. Is their not just national obligation, but also human obligation to continue to report. If it weren't for Palestinian journalists there, we would know what was going on. That is true, Wafa. What patterns do you think, if any, have you observed in the targeting, not just journalists, and compared to the execution of the 15 humanitarian workers in Gaza? Because it's not just journalists anymore, it's humanitarian workers as well. Yes. This is very important. The journalists have been targeted, and this has been proven by the international organizations. The medics, they have been targeted. According to the Palestinian numbers, we're talking about 1,402. So we're not only talking about 14 medics who were targeted and killed. We're also talking about 113 from the civil defense who were killed by the Israelis, in addition to 212 or 14 of journalists who were killed. There is a pattern, and the pattern could be seen in a way that first, the Israelis claim that they didn't recognize them, like they didn't see the press vest that the journalists are wearing, or the lights on the ambulances to show those are ambulances. So the first claims of the Israelis, it's the same pattern, that we didn't know, we didn't recognize they were paramedics or journalists or civil defense, etc. And later on, it proves that they're lying. This is the first thing. The second thing when it comes to this pattern is the targeting that is always followed by a justification. And the justification is that we mix them with Hamas fighters, or those journalists are affiliated with Hamas or affiliated with Islamic Jihad, or they're working with the enemy. So this is part of the pattern, meaning the narrative. But it has become unacceptable. We can say that excuse has become unacceptable. When it comes to 15 humanitarian workers, when it comes to the humanitarian, yes, exactly. So the excuse was it was a professional mistake. They were executed point blank. That is absolutely unacceptable. So when it comes to journalists and targeting journalists, we cannot use the same excuse anymore. These are human lives. These are professionals on the ground. They clearly and obviously have the press sign on their chest. How are they being targeted and sniped in the head and in the heart? Or the humanitarian workers who had clearly had the ambulance marked as humanitarian workers, as doctors, they were executed point blank. So the professional mistake does not really run anymore in a normal world. So, I mean, how do we move on from that? How do we prosecute that? Who has to? I think there was something very important in the Israeli strategy of targeting the humanitarian or all those who are protected in times of war. I think they tested the international community through normalizing the scenes and the attacks. Let's take one example.
For instance, attacking and destroying hospitals. When you destroy Al-Ahli hospital with the killing of almost 300 people, patients, paramedics, and medical staff, etc. And the world was very angry at the beginning. And they issued condemnations. But later on, it was okay to invade Shifa Hospital, Kamal Udwan Hospital, to arrest doctors and physicians. So they start with one incident and they see the reaction of the world. When the reaction doesn't go beyond the condemnation and the concern of the UN, then it's like giving a green light for the Israelis to move on and to continue and repeat the same action. And honestly, they're not coming up with excuses anymore. Like with the Shifa Hospital, they said this is like the command station for Hamas, and they have tunnels and they have weapons, etc., etc. But afterwards, with the other hospitals like Nasser and Khan Yunis, or the hospitals in Rafah and in Jabalia, they didn't have to say anything. But let's talk about the humanitarian law. That is correct. Even though their claims were true, you are still obliged to take care of the citizens. You still cannot shell and bomb the citizens, the civilians in the hospital. Exactly. No matter what the narrative was, you still cannot do that. And but this will be, of course, one of the things that will be in front of The Hague, in front of International Criminal Court and in the Court of Justice. But we have to wait and see how that goes. I want to talk about how does the death toll of women and children, 70% of the total, correlate with the broader impact of Israel's military operations in Gaza? Though we keep saying we're not numbers, but it's important to remind the world of those numbers. We're talking about 12,000 massacres that were committed by the Israelis, and we're talking about 2,172 families that were wiped out from the face of the earth. So they don't exist in the civil registry anymore, not a single person of them. Adding to that, we're talking about more than 12,000 women who were killed and more than 18,000 children that were killed. This is actually the very specific criteria of calling a genocide, because you're killing women, you're attacking a generation of children. This will make the population not really with the natural growth of any population when you have this number of children who have been exterminated. The same applies to women and their reproductive health. So it's not only killing women, but also depriving them and attacking all the reproductive health facilities and resources. So even for those who are still living, the starvation is affecting both the children and women. The malnutrition is the highest now, I think. I wouldn't say in the world, because I'm sure, like, I don't want to ignore what is happening in Sudan, for instance. But like, it's jumping to unprecedented records, and people are dying because of this starvation. So the structure of the Palestinian society in Gaza has been shaken. You have a generation that is not existing anymore. I don't know. We will need this genocide to stop so we can look more carefully and to study how this will affect the growth of a society in a normal way. I think this is catastrophic. It seems never ending, though, does it?
And I think, as I said, you've been there. You've been there with the genocide, losing lots of youth. And this is another segment of society that nobody is talking about, the youth. Again, this doesn't make it the structure of a society that can grow naturally. You're losing youth, you're losing children, you're losing women. So the future of the growth of the society is under question. All right. All right, Wafa. What role, and now I want to talk about female journalists again. What role does the ceasefire since January 19, 2025 played in enabling surviving journalists to resume their work? What do they really need? Now, that's the main question. What do female journalists and journalists, not just female journalists, all the colleagues, what do they need? What do they tell you? With what are they coming to you? What is the biggest need that they have at this moment in order for them to resume their work? Okay, but first, as far as we're talking discourse and we're talking narratives and journalism, the ceasefire wasn't really a ceasefire, and this is very important to highlight. It wasn't real ceasefire. The killing continued, Israel not committing to any of the agreement in the ceasefire. It's only to exchange prisoners, but the rest of the articles in the ceasefire weren't respected. So what the ceasefire provided to our journalists, that majority of them who were displaced to Deir al-Balah, to the middle areas of Gaza, returned back to the north to find out that their houses were completely destroyed, but yet they purchased tents and put them there and decided to continue their life and their work. So this is maybe the only ray of life that was provided through the so-called ceasefire, that people were able to return back to the north and go back to live there. The needs of the women journalists, they're massive. They need, first of all, I think, if this is a voice to the international community, as the rest of Gaza community, they need a stop to the genocide today, now. This is the most urgent demand. Stop the genocide. Second, lift the blockade and let the food and all kinds of support to get into Gaza in order for people to have a relief somehow and to start planning and start working for a tomorrow, for a reconstruction, if we can say that. So this is like the main requests that I get from journalists. And second, so we're talking about life support. And second is for the international journalists to consider the Palestinian journalists as fellow journalists and colleagues and human beings, to talk to them and to talk about them and to connect with them and to tell their stories. Third would be also an invitation to pressure the Israeli government to let the international journalists get in, international and Arab journalists. I think our journalists, after 566 days of reporting, they're very tired and they will need a shoulder to work with them and take some of the burden. And for the internationals to report firsthand, so no one will doubt them and say they're biased or they're not providing the accurate information. Come and report by yourself. With our women journalists, maybe this is the final thing. They want to be listened to, and their concerns, they're almost the same as the Palestinian women concerns, the same needs.
and they feel abandoned and left out. So I The hope challenges the are will- biggest. We have to tell their stories. And you made a really good point there when you said consider Palestinian journalists on the ground, and this is maybe one of the biggest, because a picture, it tells 1,000 stories. It's not something that we can ignore, and we should not ignore. And the journalists, they face challenges in verifying information about the deaths of their colleagues. It's ongoing conflict, it's ongoing war, indiscriminate bombardment by the IDF on the Gaza Strip. And this is maybe the consideration that the Western journalists should have towards the Palestinian journalists. What do you think that the West should do better or do more when it comes to the female journalists and journalists in general in Gaza? What can we do more in order to really give our hand, because we are all colleagues. We are all colleagues. And taking in consideration also that in Gaza there have been more journalists killed than in all conflict zones combined in the past 4 years. I mean, that, like you said, we're not just numbers, but if you take that in consideration, it should alarm the Western journalists as well. It has alarmed me, especially coming from Yugoslavia, where war raged in my country as well. So what can we do more for the female and for journalists in Gaza? Aside from yourself and a few journalists, there has been nothing done. I'm sorry. We're very disappointed. But like recently, I'm seeing more movement from journalists to stand up for Palestinian journalists and to stand up in the face of the editorial policies of their media outlets. What could be done? I mean, lots of things. One is to humanize the journalists and to humanize the Palestinians in reporting. One is to trust the Palestinian journalists. They're very professional in their reporting. One is, as I said, to continue talking to them and connect with them. Now we're trying to produce messages from more than 100 women journalists in Gaza to the international journalists with the exact demands or the messages they want to send to them. We will publish them in English and French as well. And I hope they listen. It's connect with them and talk to them. Because as we said, they're not numbers. They have lots of stories. I have to tell you this. Now we're working on an exhibition for our journalists. And we're trying to honor those who were killed by the Israelis, the men and women. And I was collecting the stories of our women. We collected the stories of 39. The number of the journalists who were killed during the genocide were 39, not 25, not 30. Mm-hmm. There were 39. And what shocked me, that majority of them, they were killed with their children and their families. So it wasn't only a single journalist that disappeared. No, it was like her whole life disappeared. And we're trying our best through their friends to tell their stories in a different way. So what the international journalists could do to connect, to talk, this is one thing, but also to put pressure on their governments and their media outlets, leaders and editorial teams, and to participate or at least to cover. I was in France 2 weeks ago. I didn't see a single piece of news for like 4 days watching. I didn't see anything coming from Gaza, nothing about Gaza. So it's not only about the individuals, as I said. Thank you very much, because I know you're insisting to keep talking about Gaza, but it's not about one person or one channel. We need everybody to talk about Gaza. We need everybody to challenge the narrative and not to accept the Israeli narrative as given, because
as the case of the paramedics that we were talking about and the humanitarian workers, the 15, who were targeted, intentionally targeted. The first narrative from the Israelis that they didn't recognize them. But then with the Haaretz investigation, no, they knew who they are and they targeted them and they shot them for 3.5 minutes, 3 minutes and a half, shooting, continuous shooting. So don't trust what the Israelis are saying, because they are the criminals. They are committing the genocide. You need to verify. You need to wait a little bit to see. And as we keep telling all the time, you have also to look into the context, and you have to tell the Palestinian narrative. This is a duty on every single journalist, on every single media outlet. So it's individual duty, but also a collective one. We hope that we will reach the ICC one day with cases that will provide justice to all our journalists who were killed by the Israelis. We hope to reach a day. It's not just our professional. It's not just our professional duty, it's our humane duty as humans. You're right about this. The killing of the journalists and the humanitarian workers has somewhat been muted in the Western media. This is why we are here to talk about it. Wafa, I want to thank you for now, for speaking to me, and of course giving us all the detailed report on what's going on. And we really wish you the best, and I'm looking forward to seeing you again on my show to continue this conversation. Thank you. I hope to see you here. I'm hoping to be there. I'm hoping to be there soon. Thank Wafa, you very much. Thank you, Wafa. This was Wafa Abdel Rahman, the founder and general director, Media for Women and Youth, based in Ramallahu. Stay with us. Otišao je na vječni počinak Papa Franjo, kardinal siromašnih, kako su ga zvali, želio je do kraja dati svoje svjedočanstvo da on živi kao Isusov učenik koji je predan za svoju crkvu, za svoje biskupsko poslanje, da učvršćuje braću u vjeri. Tome je bio posvećen do posljednjeg svog trenutka. Poglavar Rimokatoličke crkve preminuo je rano na uskršnji ponedjeljak u 88. godini u vatikanskoj rezidenciji Santa Marta. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Bile su to zadnje javno izgovorene riječi Papa Franje. Tradicionalni uskrsni blagoslov dao je s balkona Bazilike Svetog Petra. Smrt poglavara Katoličke crkve dogodila se dan nakon Uskrsa, najsvetijeg dana u kršćanskoj godini. Njegovu smrt je s dubokom tugom objavio kardinal Kevin Farrell, vatikanski komornik, navodeći da je Papa preminuo 7 sati i 35 minuta po lokalnom vremenu. Do izbora novog pape, Farrell će obnašati ulogu čelnika Vatikana. Papa Franjo je početkom godine pretrpio ozbiljnu zdravstvenu krizu kada je zbog obostrane upale pluća bio hospitaliziran punih 5 sedmica. Ipak, Papa se oporavio i prošlog mjeseca je otpušten iz bolnice, nakon čega je nastavio oporavak u svom vatikanskom domu u rezidenciji Casa Santa Marta. Iako nije predvodio glavne obrede tokom praznične sedmice, Papa je nastavio s obavezama sve do Uskrsa, kada se kratko susreo s potpredsjednikom Sjedinjenih država, Vanceom. Papa Franjo je bio poznat po otvorenom zagovaranju prava migranata, nije se ustručavao kritikovati politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa, posebno kada je riječ o deportacijama. Tokom svog pontifikata, koji je često bio protuteža porastu nacionalističkog populizma, Franjo se je suočavao s kritikama konzervativnih krugova unutar Katoličke crkve. Papa Franjo, rođen kao Jorge Mario Bergoglio 1936. godine u Buenos Airesu, bio je sin talijanskih migranata. Bio je prvi papa iz Latinske Amerike, prvi član Isusovačkog reda na čelu crkve, te prvi koji je izabrao ime Franjo. Od početka svog pontifikata je isticao se kao reformator i modernizator, koji se nije bojao govoriti o ključnim globalnim temama kao što su migracije, ratovi i klimatske promjene. Tražio je promjene u strukturi crkve pozivajući na empatiju prema razvedenim i homoseksualnim vjernicima, te naglašavao potrebu da crkva bude otvorena za sve.
poduzeo je konkretne korake u borbi protiv financijskih malverzacija u Vatikanu, kao i protiv seksualnog zlostavljanja unutar crkve, uključujući donošenje zakona koji biskupe čine odgovornima za prikrivanje ovog zločina. Zalagao je se i za veći angažman žena u Vatikanu te je odobrio blagoslove za istospolne parove. Uspostavljao je mostove sa islamskim svijetom, pokušavao igrati ulogu mirotvorca u globalnim krizama, posebno u Ukrajini i Gazi, gdje je rekao da bombardovanje djece, žena, bolesnih i iznemoglih nije rat, nego mrlja na savjesti čovječanstva. A kako je smrt Papa Franje primljena u Njemačkoj, uključujem našeg reportera Vlastimira Vidića koji se javlja iz Minhena. Vlastimire, dobro večer, dobrodošao u Puls planete. Dobro večer svima vama u studiju i naravno svim vašim gledalcima u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Hvala mnogo. Kako su najviši crkveni zvaničnici katoličke zajednice u Njemačkoj reagirali na vijest o smrti Papa Franje? Kako i katolički zvaničnici, tako i, da kažem, i državni zvaničnici. Evo, budući kancelar Friedrich Merz je rekao da osjeća veliku tugu u svom srcu i da je ovo papa zapravo bio narodni papa i da je obilježio zapravo jednu epohu gdje je posvetio sav svoj rad o najosjetljivijoj kategoriji stanovništva i građana, vjernika i uopšte građana cijele planete Zemlje. Naravno, katolička zajednica ovdje mnogobrojna u Njemačkoj, posebno u Bayernu, sa velikom tugom dočekala je ovu vijest. Zasjedala je bišovska konferencija u Kelnu i naravno svi su tužni što su izgubili jednog pravog narodnog papu, ali eto sada okreću se budućim vremenima i već ovome što se događa, što očekuje sve u Vatikanu izbor novog pape. U svakom slučaju ovdje u Njemačkoj može se reći da su sa velikom dozom podrške u svemu onom što je činio Papa Franja podržavali ga, posebno ta reformistička struja ovdje u katoličkoj zajednici u Saveznoj Republici Njemačkoj pozdravljala je njegove smjele sve te odluke kada je u pitanju i priznavanje istopolnih brakova, pitanje seksualnosti i svega toga i ono što sam ovdje čitao ovih dana i pratio u medijima jeste da postoji kod tih katoličkih takozvanih laičkih vjernika, dakle velika bojaznost da možda ne dođe do promjene kursa u samom Vatikanu, da ne bi došlo do napuštanja ovog jednog reformističkog, modernog pogleda na svijetu. Evo na koji način, sada kada govorimo o njegovom reformističkom načinu vođenja crkve, katoličke crkve, na koji način njemački mediji, javnost u cjelini ocjenjuju nasljeđe Papa Franje, posebno upravo u ovom kontekstu njegove progresivne teologije, odnosa prema savremenim izazovima? Jeste, to je ono po čemu ga izuzetno cijene i kažu da je on smogao snage da se uhvati u koštac sa svim zbivanjima modernog čovečanstva. Sad mora se priznati da ima i kritičara ovdje, pa tako i kardinal Gerhard Ludwig Müller, ovdje kardinal u Minhenu i glavni kardinal u Bayernu, bio je njegov kritičar. Međutim, najveći dio katoličkih vjernika, moram reći, da ga je podržavao i mislim da će sada biti veoma neizvjesno u pogledu samih želja i aspiracija koja struja će sada u Vatikanu, da li će nastaviti dalje ta reformistička ili će vratiti se neka konzervativnija linija. Ponavljam, ovdje vjernici u Njemačkoj očekuju u najvećoj mjeri da se nastavi ta jedna reformistička struja. Ispred njemačke biskupske organizacije bit će prisutna 3 biskupa u toku ove ceremonije. Potajno se nadaju da bi možda mogao opet biti izabran novi papa iz Njemačke, ali teško je u to vjerovati, pošto je upravo, kao što sam rekao, Ratzinger bio to do 2013. kada se povukao i sada su zapravo pitanja iz kog dijela svijeta će stići novi papa. Da li se očekuje neki poseban komemorativni događaj u Njemačkoj? Kako se Njemačka biskupska konferencija priprema za izbor novog pape? I za kraj, šta znamo o potencijalnom novom papi sada? Da, Njemačka biskupska konferencija naravno je upriličila je već komemorativni skup, a prati dakle i već je evo i u toku, da kažem, ovih dana prisutni su iz Njemačke biskupi u samom Vatikanu. Mediji to prate stalno i svakako da će sa posebnom pažnjom pratiti taj čin izbora novog pape, a to je sad pitanje svih pitanja. Prvo je pitanje da li će i dalje kontinuitet
opet biti da se papa bira uglavnom sa teritorije Evrope. Postoje nekakve želje ili da kažem velika pitanja da li je konačno vrijeme došlo za jednog crnog papu sa afričkog kontinenta i tu se pominje jedan kardinal iz Kinshase, Ambongo Besongo, da li bi on mogao biti to. Međutim, najviše se vjeruje da bi budući papa mogao doći opet sa teritorije Italije, Pietro Paolini, biskup iz Venecije, zapravo slovi za drugog čovjeka Vatikana već decenijama i najupućenijeg čovjeka u sva vatikanska zbivanja, pa tako da kažem i tajne. Da li on ili da li bi to mogao da bude i Matteo Zuppi, kardinal iz Bolonje, koji je također veoma upućen i smatraju ga jednim od glavnih kandidata. Pominje se i kardinal iz Marselja i jedan kardinal iz Sjedinjenih Američkih Država koji je oštri protivnik pape Franje. Dakle, bit će tu nekoliko kandidata. Od 252 kardinala, 135 ih imaju pravo da biraju. I to je ono što 20 dana nakon smrti pape održava se izbor, najkasnije 20 dana održava se izbor novog pape i sve oči naravno bit će uprte tada u Vatikanu, sam taj čin izbor sa nadom da će to biti uspješno. Da, velike su cipele papa Franje koji će morati nositi budući papa. Uzimajući u obzir sve što je učinio, način na koji je progresivno vodio katoličku crkvu i imao osjećaja za čovjeka, za izbjeglice, za one koji su pogođeni ratom, a posebno u Gazi. Velike su te cipele. Vlastimire, hvala mnogo za ovo uključenje i pratimo svakako izbor novog pape. Ove sedmice je obilježen Dan planete Zemlje. Najveća svjetska ekološka kampanja se obilježava u 192 zemlje svijeta, kada aktivisti i predstavnici ekoloških udruženja pozivaju ljude, ali i svjetske vođe na obazrivost, poduzimanje konkretnih mjera protiv klimatskih promjena, ali i zaštite okoliša. Službene kampanje i projekti Dana planete Zemlje imaju cilj povećati ekološku pismenost te okupiti istomišljenike i grupe za rješavanje problema. Izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma o globalnim rizicima za ovu godinu otkriva da rizici za okoliš čine polovinu od 10 najvećih rizika u sljedećih 10 godina sa ekstremnim vremenskim prilikama, gubitkom bioraznolikosti, kolapsom ekosistema, ali i kritičnim promjenama na zemlju i njeno stanovništvo. Ovo je naša tema u nastavku Pulsa planete. Moja gošća je docentica na Šumarskom fakultetu Mirzeta Memišević-Hodžić. Profesorice, docentice, hvala vam što govorite za Newsmax Balkans. Hvala vama. Evo prije svega, ove sedmice obilježen je Dan planete Zemlje. 22. april je taj dan u godini gdje se trebamo zaista posvetiti svemu što se oko nas dešava. Trebalo bi se to raditi 365 dana u godini, ali evo da kažem, barem ovaj jedan dan da se zaista posvetimo. Prije svega, kakvu simboliku nosi ovaj dan u današnjem svijetu i zašto je globalno važan upravo ovaj dan? Ovaj dan se ove godine obilježava već 55. put. Dakle, od 1970. godine se obilježava Dan planete Zemlje i u principu možemo to reći preko ovogodišnje poruke koja glasi Our power, our planet. Kao i u našim medijima, vi ste vjerovatno vidjeli da se to piše kao naša moć ili naša snaga, naša planeta. Ali u stvari je to jedna vrlo lijepa igra riječi, znači radi se o našoj energiji i našoj moći, našoj snazi. Tako da jako je važno da koristimo u ovom trenutku obnovljive izvore energije. I da to zaista bude jedan podsjetnik prije svega na ono čemu težimo u narednim godinama i periodu. Mi smo u pripremi za ovaj razgovor kratko prokomentarisali obaveze svakog čovjeka prema našoj planeti, prema našoj prirodi. Šta su obaveze pojedinca prema našem okolišu, prema sredini u kojoj živimo, koju moramo da dijelimo ne samo s drugim pojedincima, nego nešto što ostavljamo i našoj djeci na kraju krajeva? Tako je. Dakle, mi koristimo jedno pravo koje nemamo, a nemamo pravo da prirodu izbacujemo iz njene ravnoteže.
a mi to radimo. Dakle, sami smo sebi pribavili pravo koje nam ne pripada, a u stvari obaveza nam je da pomognemo planeti da ostane u ravnoteži. Jer samo ako zamislimo da nema nas, da nema ljudskog roda, priroda bi bila u ravnoteži, ona bi sama sebi, na svoj način. jer sve na svijetu teži ravnoteži. Priroda bi sama sebi uspostavila ravnotežu i ne bi bilo nikakvih problema. Dakle, mi smo dužni ono što mi loše prirodi činimo da pokušamo što je moguće više neutralizirati. I sada kada komentarišemo ono što bi se desilo u prirodi, da nema ljudskog roda, priroda bi vrlo brzo uzela svog maha i bilo bi na kraju kao da mi nikad nismo ni postojali. Dakle, ovo sve što vidimo, ove promjene koje vidimo na našoj planeti, dešava se pod uticajem čovjeka. Tako je. Naravno, i pod kozmičkim promjenama, to je ekspanzija Sunca, to su neke ponovno druge teme o kojima možemo zaista 2 sata sigurno razgovarati, ali evo uticaj čovjeka na način na koji svoj karbon otisak ostavlja. Svaka nacija ga je ostavlja, prije svega Sjedinjene države, Evropska unija i Kina, 3 su nacije, odnosno 3 su odnosno dijela svijeta koje ostavljaju zaista takav jedan velik karbonski otisak, zaista je onda do nas, da kažemo. Spomenuli ste da mi kršimo pravila prirode. Na koji način mi to zaista radimo? Na koji način biste vi objasnili, evo, bilo kome, jednom laiku, na koji način mi ugrožavamo svoj okoliš i svoju prirodu? Možda bi to bilo najlakše objasniti na pojmu ekološkog duga. Ekološki dug, odnosno na svjetskom nivou, na globalnom nivou se izračunava dan ekološkog duga. To je dan u godini kada smo mi potrošili sve one resurse koje Zemlja, planeta, za godinu dana može obnoviti. Prošle godine, 2024. godine, je taj dan bio 1. augusta. Dakle, mi smo za 7 mjeseci potrošili sve ono što planeti treba godina dana da obnovi. Šta znači potrošili? Potrošili smo obnovljive izvore energije, potrošili smo vodu, iskoristili smo zemljište, pretjerano smo emitirali karbon, posjekli smo jako velike količine šuma. Krčenje šuma u Brazilu, recimo, to je planetarni problem koji utječe na sve nas. Što se tiče nas u Bosni i Hercegovini, mi smo, nažalost ili na sreću, ali prije će biti nažalost zbog toga što nam je industrija nerazvijena, otprilike po nekoj sivoj literaturi mi taj dan imamo 1. oktobra. Dakle, mi smo kao nešto malo bolji, ali svejedno nam ostaje 3 mjeseca koja nemamo pokrivena. Tako da, znači, malo manje... Ali ponovno trošimo taj dug prije nego što istekne godina. Ponovo, naravno, 3 mjeseca prije. Tako mala nacija. Tako mala nacija. I bez razvijene industrije. Šta mi možemo da učinimo? Šta vlade trebaju da čine kako bi taj ekološki dug barem sa 8 mjeseci ili 10 mjeseci, barem na 11 nekako došlo? Vlade su planirale da koriste obnovljive izvore energije i da se do 2030. godine, dakle od danas za 5 godina, utrostruči korištenje obnovljivih izvora energije. Međutim, za našu naciju, to se govori o globalnom nivou, za našu naciju je i to problematično. Zašto je problematično? Zato što su i naše okolinske dozvole problematične i naše hidroelektrane. Hidroenergija je obnovljivi izvor energije, ali naše hidroelektrane znamo i sami da su problematične. Naše vjetroelektrane se prave tako što se iskrči šuma da bi se napravila vjetroelektrana ili solarna elektrana, što je apsolutno neprihvatljivo. Tako da, dakle, da koristimo obnovljive izvore energije, ali na ekološki prihvatljiv način. I koje ključne ekološke prijetnje trenutno najviše ugrožavaju ne samo regiju Balkana, odnosno Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, regiju Balkana, nego i cijeli svijet? Koje su to ključne ekološke prijetnje? Ključne ekološke prijetnje su prije svega klimatske promjene. Koliko god nama to izgledalo onako možda blago na ljudskom rodu, mi to amortiziramo tako što kupujemo klima uređaje. Međutim, postoje veliki broj biljnih vrsta kojima je jako teško da opstanu i da se adaptiraju na klimatske promjene. Imamo velike požare, imamo poplave, imamo sve više prirodnih nesreća koje su opet uzročno-posljedično povezane sa klimatskim promjenama. Tako da, evo, mislim, klimatske promjene se nalaze u vrhu te liste. Taj prag od 2 stepena Celzijusa koji je dogovoren da se ne smije prijeći, barem do 2050.
50. godine, ako se ne varam. On je potpisan i Pariškim sporazumom, ali i sporazumom u Škotskoj, u Glasgowu, na COP-u 26 na klimatskom samitu, gdje su vlade svih zemalja potpisale zaista da će svoj karbon otisak umanjiti. Ne potpuno izbiti, nego zaista umanjiti. Phase down umjesto phase out. Ali taj prag temperaturni mi lagano već dosežemo, tek je 2025. godina. Šta je uzrok tako brzog porasta globalne temperature i kako će onda planeta Zemlja izgledati te 2050. godine koje, evo, mi smo mislili da će izgledati kao 2025. a mi smo već tu. Da. Prošle godine čini mi se da je taj podatak bio 1,5 stepen. Dakle, kako ste lijepo rekli, vrlo smo blizu ta 2 stepena. U principu se radi o sve većoj industrializaciji. Ako smo mi kao period industrializacije davno prošli, ali u principu se sve više industrializira, sve više koristimo neobnovljivu energiju, fosilna goriva, kod nas je to recimo jako izraženo. I krčenje šuma je, mislim, jedan od gorućih problema. Ovo sam pitala jednog svog drugog gosta, ali zaista je važno za građane, za pojedince da razumiju koje su to najveće zablude koje ljudi imaju inače o klimatskim promjenama i njihovoj vlastitoj ulozi kao pojedinca u ublažavanju klimatskih promjena. Koje su to zablude koje generalno građani imaju? Primjetnija zabluda, makar ona koju sam ja najviše primijetila, jeste da ljudi misle da je to samo kao par stepeni temperatura viša i nikom ništa, riješit ćemo mi to. Neki se čak raduju kada imat ćemo duža ljeta. Da, riješit ćemo to na neke načine. Međutim, to pojačava i ekstremne događaje, kao što su požari, kao što su poplave. Isto tako izaziva izumiranje nekih vrsta za koje možda nismo ni svjesni da izumiru već. Dakle, mi smatramo da su posljednje vrste izumrle pri otapanju glečera, međutim to apsolutno nije tačno. Možda izumiru i vrste koje su ključne za opstanak naših današnjih ekosistema. Tako da, mislim, ima jako veliki broj zabluda. Da li vi vjerujete da je moguće do 2030. godine utrostručiti proizvodnju čiste energije iz obnovljivih izvora, kao što je jedan od ciljeva ovogodišnjeg dana planete? Ovo sad govorimo o globalnoj proizvodnji. Zakazalo je se da bi do 2030. godine zaista to trebalo postići. Da li mislite da čovječanstvo to može da dostigne? Uzimajući u obzir da vidimo karbon otisak najvećih proizvođača, zagađivača na planeti, kao što sam spomenula, 3 Evropska unija, Kina i Sjedinjene države. Da li mislite da je moguće to da dostignemo? Ja želim da se nadam, ali ne vjerujem. Ne vjerujem. Biću sretna ako me razuvjere. Da. Niste optimista? Ne. Optimista jesam u nekoj mjeri, ali baš za utrostručenje nisam. Samo da spomenemo... Ne mogu, na osnovu nekakvih razmišljanja koja sam ja provela, na osnovu podataka što se u stvari radi na tome. Mislite da nema dovoljno razumijevanja ili dobre volje velikih lidera? Mislim da nema dovoljno vremena. Mislim da je za 5 godina to jako veliki zalogaj. Da, jako veliki zalogaj. Spomenut ćemo još jedan vrlo važan problem, a to je problem naše regije. Beograd i Sarajevo vrlo su često prvi na listi zagađenja zraka u svijetu. Da li ima rješenja za to? Da li mislite da će se u nekom doglednom vremenu naći rješenja koje bi mogle pomoći i nama i našoj djeci da se riješimo konačno tako lošeg zraka koji ostavljaju posljedice, posebno na našu djecu koja su sada već i azmatičari i koji se nose zaista sa vrlo teškim oboljenjima? U principu, evo konkretno u Sarajevu, dakle, neki od najvećih emitera zagađujućih materija su saobraćajne emisije i recimo neka individualna ložišta. To se u stvari je direktno povezano sa našim standardom. Naši ljudi ne mogu da obezvijede bolje automobile koji manje emitiraju zagađujućih materija, ne mogu da obezvijede neke bolje izvore energije osim ne znam, nekih fosilnih goriva kao što je ugalj i slično. Tako da tu ne vidim mogućnosti za neki veliki pomak, a s druge strane u posljednjih evo recimo 30 godina možete vidjeti kako su svi neki vjetrokoridori koji su obezvjeđivali vjetar koji bi raznosio smog
zatvoreni. Da, to je gradnjom visokih zgrada upravo na tim koridorima. Tako je. Gdje se nekim urbanističkim... To je nedostatak planiranja, urbanističkog planiranja, ekonomskog planiranja i te posljedice osjećamo već sada, sigurno ćemo ih osjetiti u narednih 10 godina. Tako je. Profesorice, hvala vam što govorite za Puls planete i što govorite za Newsmax Balkans. Hvala vam. Hvala vam. Hvala. Toliko u Pulsu planete za ovu sedmicu. Ove i ostale informacije možete potražiti na našem sajtu newsmaxbalkans.com. Hvala za pažnju i